سلااو ڕێز و خۆشەویستیم خۆشەویستەکان خێر بیان چۆنن کوونە وەزعتان ئاواتان کوونە جەنگۆ وەزع و عوار و ئۆکێ هەموو شتێک تەواوە لای غەڵەتێکم کردیە لە تیکتۆکیش بە پانی دایتمە جەو لە باتی بیکەمە سەر و بن بەس مشکلە نییە تەنیا حەوت خولێک ماوە ڕێنی خۆشەویستم شتی گەورە بەڕێوەیە ئینشاڵڵا هیوان بەرزە ئینشاڵڵا شتی گەورە دەبینین ئەنگۆ چارێن پێتان وایە شەس دەبینین فەیسکام گچکەیە وڵای کامیرەم بڕک برتە سەرێ ئۆبی ریاکشنم هەمووی دەرچی چاکەی تە تۆزێک نزیک بوو هەندە گلەیتان کرد گوتان ژیر زۆر نێزیکە بڕکم برتە پاش بەزیستا هەوڵدەم ڕێک باشتری بکەین باشتری دەکەین هیوا لەکوە پێما بێ ئازە زۆر باشە بەدەستان دەبی ئینشاڵڵا ئەو شۆ کۆنفرانسی گەورەکەیە سەمەر گەیم فێستە وەکو ئیتری جارانە لەوانەیە ملیۆنە کشتی ببینین و پێشبینیش دەکەم کە ملیۆنە کشتی ببینین واتە شت زۆر زۆر ئەو شۆ بەشتی زۆریش دەبینین ریئاکشن چییە مەبەستت خۆ متەئەسیرکردن نا متەئەسیرکردن نا خۆشەویستانم هەموو لایەک بەخێر بن ئەوەی هاتە لایڤ ستریمی دگمە لایک دا بگری بۆ پژیری زیاتر فۆڵۆ بکە سبسکرایب بکە بۆ بینی بابەتی زیاتر چاوتان ماز دەکەم لایڤەکەمان زۆری نەماوە هەندێکی دیکە دەست پێ دەکەین تەنیا کەمتر لە 5 خولێک ماوە
پشتی گەورە دێ بەڵێ پشتی گەورە تێدا دەبی لە لایڤی ڕابردوو پلەیستیشن زۆشتی ئاکرا کرد بۆیە باوەڕ ناکەم شتەکانی پلەیستیشنی لە ئۆشۆ ببینین بەڵام پێشبینی خۆم بەس پێشبینی خۆمتان پێ بڵێم پێم وابی ئەو شۆ یارێکی گەورە دەبینین یەک یاری گەورە جا چ فرام سۆفتوێر دەبی چ یوبیسۆفت دەبی لەبەرە جێف کیلی عادەتەن یارێکی گەورە و زەبەلاهی هەیە و دوونێ شەوێژ وتی دوونێوارێ بوو شتێکی وا بوو جێف کیلی وتی بەنیازین شتێکی گەورە پیشان بدەین ینی شتێکی گەورەی تێدایە جا و شتە گەورەیە چییە نازانم ZHEER to Real Madrid here we go کاکە ئیبراهیم زۆر زۆر بەخێر بە تیکتۆکی چاوت ماسەکەم وەزر ریالی کۆ مشتێک باشە ئینشاڵڵا مزمر ریال مەدریدیمە کاک بۆ کەسانی نازان تەشە تۆپانی ناکەم بەس تەمشای بە تەمشەکە من ریالەکەم ریال گەمەی هەبی تەمشا دەکەم کفتەیان بریانی کفتە کات خۆی دەمگۆ بریانی بەڵام ێستا جەماعەتی کفتەیمە بەداخەوە بەخێر بێن بۆ لایڤ ئەم شەو لایک و سەبسکرایب لەبیر نەکەن تکا دەکەم GTA هەیە لە گۆڕێ وەڵی GTA نا وەکو GTA 6 بەڵام لەوانەیە ڕۆکستار یان تێک تو شتێک عەرض بکە هیوادارم مەسەلەن و نمونە دەنگۆنیە ئەوە تەنیا قسەی خۆمە قسەی ناو درمە یانی دەنگۆنیە ئەوەی تێدا نییە بەڵام هیوادارم ئەم شۆ Red Dead Redemption 2 ئەپدەیتێکی PS5 لەبەوە بێ نمونە مامە کواڵەتی یاریەکانی پلس بۆن دەخرا پەرێوە لە PlayStation Plus مانگ لە دوو مانگ لە خراپتر دەدا مامەژی Elden Ring یان Red Dead وڵی زۆر قورس هەڵبژاردنیە و دوو شتێ یاڵا زۆرمان نەمایە بێنەوە سەر لایڤی کەمتر لە 2:45 سانیە مایە ڕیانی خۆشەویستم ساڵ و شت باشە دەنجی من لەگەڵ میوزیکی زۆر بەرز و نزم نییە زوو چاوەڕێی چیت وەڵی وتم هەنین کوردی زۆر سپاس بۆ سەبسکرایبکردن من چاوەڕێی ئەوەم ئەم شەو جێف کیلی یەک یاری گەورەم بداتێ لەبەرەوەی ئێوە لە لایڤی پلەیستیشنی زۆر شتمان بینی زۆر شتمان بەدڵ بوو بۆیە زۆر 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 هیوام بەرز نییە لە ئەوەی بڵێم 50 یاری گەورە ببینم تەنیا یەک یاری گەورە بەستا هەرچەندە شۆیەکی گەورەیە ئەکیدن لەوەی بە بەقوەتی دەست پێ دەکەن ناوەڕاستەکەی تۆزەی خاو دەبتەوە لەوانێ بێزار بین بەڵام کۆتاییەکان مەیبی دیڵسێکی ڕزنیڤڵینەوە ببینین چۆ کاپکۆم بەشدارە جا کاپکۆم ئایا بە ڕزنیڤڵ بەشداریان بارژی پێشتە نازانم دوای لێ مەکەن ئۆکەی داروین سبسکرایبی چەناڵی کرد زۆر سپاس کاکە داروین یاڵا چێک کە سبسکرایبی نەکردیان سبسکرایب بکەن بە بەلاشە بە پارە نییە ئۆکەی تازەکم کەس کرد مامەژیر ئەو ئیمێڵەت دیت بۆم ناردی ئیمێڵ بۆ ناردیمە دەنجی مۆسیقای زۆر کزکە کزە هێشتا کەسترکەم لە بە جەماعەتی لە بە ترۆگەرەکانەوە حەز بوون جێبگرن وێ زۆر کەسم نەکردن بێمە لای تیکتۆکی مۆنیتەری 180 هرتز 27 ئینچ هەرزان کەمە بکڕم باشە 180 هرتز 27 ئینچ زۆر زۆر باشە چاویچ بەس 4K 1080 چییە ڕیاکشنی ئەکس بۆکس بکە ڤیدیۆ وڵی زۆر زۆر حەز لایڤی ئەکس بۆکسش بگوازینەوە بەڵام سبەی شێوەیە سبەی شێوێژ لە دەوامم دوو سبەی شەوە عەفوەن شەو یەکشەمە ئەویش لە دەوامم لەوانەیە نەتوانم بەس بزانین کو دەبین بەزەکیت لە بەرنامە سفرێک ژیدی جمعی هەر باسی دەکەم ئێستا ڕۆ بەرنامەم بڵاو کردەوە بینیتان بۆیش هیوان بەرزە هیوادارم ئەم شەو خەت ڕانەوەستی وەکو جارەکەیت کە FTTH حیامان بە ڕەهەند زۆر سپاس
یاڵە هاوڕێیان چاتەکەی دەکوژێتمەوە لە یوتیوبی وەبی فوسکرین بە ئیسراحەت تەماشاکەن یاڵە ئامادە من ئامادەمان گەنگۆ ئامادە من یاڵە مامۆستا جێف کیلی هات قەرەوە بۆ جێف کیلی ورجیدان هەیە طبعا زۆر جێف کیلیم خۆش دەوێت لەبەرەوەی پیاوەکە تەنیا ئەو لە ڕووی میدیاوە خزمەتی ڤیدیۆ گەیم دەکە ڕۆژنامە نووسێکی زۆر بەتوانایە و ڤیدیۆ گەیم برتە زەر ئاستێکی دیکە زگەری زۆر شەبەرە Far Cry 7, maybe, inshallah. Every June, when gamers around the world come together to hype ourselves about the future. New worlds, new stories, new characters, and yeah, maybe the return of some fan favorites too. This is our seventh and biggest SGF. عندك شخصيتي زۆر بەناو بانک لەوانەیە بگەڕێنەوە فڵم یاڵە هێکاکە دەنگ کزە بە خۆتان گۆتان کزیکە ئەگەر وەڵام بزان دەنجی کزە ئێستا کوێستا ئێستا باشە 2 hours we alongside some of the world's most talented game developers are going to show you why gaming's best days are right ahead of us. What I love about SGF is that we put platforms and rivalries aside. It doesn't matter where you play, everyone is welcome here today. And right now, everyone has a lot of games to play. As you can see behind me, in just the first 5 months of 2026, Steam saw a record-setting 9,265 new game releases, and that's up from 7,800 last year. There are now more games and more creators than at any point in the history of this great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, you look closer. So far this year, 14 new games are estimated to have sold more than 1 million copies on Steam. 10 of those, they come from independent publishers. Isn't that great? Absolutely, and most of them were brand new IPs like Nugenics, Windrose, ئەم یاریانە زۆرترین فرۆشیان هەبووە زۆرترینیشان یاری نوێ بووینە یاری بچووک بووینە کە زۆر دڵخۆشم ئەم جا پێتان دەڵێم یاری گەورە و زەبەلاح زۆر خۆش نییە ئێستا یاری بچووکەکان خۆشترن دەنجی لەوە تێکچوو خەتای من نییە لایڤەکە خۆتیان And today, both of those kinds of success matter. The truth is, not every game has to be for everyone. That's what makes this medium so exciting right now and makes SGF so rewarding. Because this show helps drive discovery. I hope you find your next favorite game today. So get ready to get wishlisting. Should we get on with the show? Yalla, let's begin. Okay. It's going to be a fun ride. So let's get started with our preview of what's ahead. With our first announcement. يلا يكميان شتي گەورە ئەوە یاریەکەی مارڤڵی بەرامبەر ئەوەیە ئەوە کاپتن ئەمریکا بەرامبەر کورە ئەوی بۆ کاندەی ناوی چییە دەبنووسن دەی ئەوی بۆ کاندەی ناوی چ بوو بلاک پانتەر هەو نییە Please, gamać pakładbi. Oui? Qui est-ce? So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the 3rd floor. Ah, welcome to Paris. Paris. It's so nice to meet you. It's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. In we go. برای ئەمە برای ئەو کچی شعساتەکەنەوە پیرژنێ برایەکەی چییە؟ What the hell is this? Oh là là. Mais quelle pagaille.
He's made such a mess again. Think, I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? ئەو پیرژنە دەنجی دەری کچەکە دەنجی خۆی Ah, بە the زۆری delightful biscuit. بە زۆری پیر کردی. I'm sure he won't notice if we help ourselves. Oh, I'm so sorry. It must be the maintenance man from this morning. Won't be long. Okay. I'll bring some nice coffee to go with the biscuit. بڵیت وڵای maybe چکە بڵیج لە فەڕەنسایەوە نییە پێم وابێ بڵیج لە فەڕەنسایە یاری مارڤڵی ڕەکیەم DLC وڵای maybe چکە بە کچی گەمەی دەکەین لەوانەی گرەیزبی wish you best influencer سپاس محەممەد گیان بۆ ناردنی $2 سپاس گیانەکەم سوپەر چات ما هیچ زۆر بە ڕزدنی بڵیش دەچی هاوڕێیانە نازانم ئەنگری وۆڵفیش ئەدمینەوە شەو مەم ترسێنە پلیز تکایە مەمان ترسێنە بەو نیوە شەوەی بە ئینجنی ئاڕی ئینجن دەچیەوەی کاپکۆمی زۆر یاریەکە وەی بابە هاوە ڕزدنی بڵە Yes! Resident Evil! پێرێ تاوام کرد بەشی نوێم بەس لە هاتە فەڕەنسای Oh, Resident Evil 5! What? Don't move. Claire Redfield. Claire! کۆت ڤیرانەکە! کلەکەی لیۆنیە ئەرێ وەڵا کلەکەی لیۆنی هات بە منداری کڕەشم نەزەر کلێر ڕێدفیلدیە بوو بەڕاستی جوانی شەوزە جەماعەت شایستەیە واو 2027 مامێن کاپکۆم وەڵای بژی کاپکۆم Capcom on a roll. What a way to kick off the show. Resident Evil Veronica revisits a classic title from the Resident Evil universe, reimagining the experience for today's players. Thank you to Takeuchi-san and Capcom for that incredible news. Now, والله عافية some والله عافية surprise زود breaking الخرشم news from براسي one كود of the برانيكا top independent game studios اوكي بجي in the كابكوم world. نري كاب هيت Hello there, I'm Cuphead here at Studio MDHR Very Cuphead. headquarters. And today, we have a special announcement for all of you. بلیز بڵێ بەشی دومی کاپ هێدی پلیز زۆر لە مێژە چاوەڕێ بەشی دومی کاپ هێدیمە دیسان بەزمەکە یافتی تیەچ داوەشێن بە خۆت و خەتشتان باشە معقولە کە خەت 6,000ەکەیە لایڤەکی گسکرا دەوەستی To revealing more when the time is right. Well, from all of us here at Studio MDHR, thank you for... I didn't know this was plugged in. Hello? Yes? Oh, indeed. Oh, you want me to tell them? Yes, I'll tell them. Yes, right now. پلیز بێ بەشی دومی کاپ Well, هێدی it seems I have one Okay. more surprise. یاڵڵا A small team within our studio has been working in secret on something completely different. This new project is a love letter to the era that brought us into the world of video games. We have prepared a sneak peek, and I'd say ئەکەی دەڵێ تیمەکی بچووکی ئەمە کاری لەسەر یارێکی بچوو کردی نوێ کردی it's جیاواز کردی pretty radical. Over here? Ahem. Pretty radical. Let's roll the clip. Now in development at Studio MDHR. مایتی کاپ هێد ئەدڤنچەر It's Mighty Cuphead Adventure. A new fast-action platform shooter with arcade-quality graphics and amazing sound. Mighty Cuphead Adventure. Only from Studio MDHR. بە ستایل ڕێترۆ دروستیان کردێ پیکسلی ڕزدنی بڵ دەقیست چوو ماندی
I love my puppets. That was great. And there you have it. 2 brand new games from Studio MDHR up in Canada with Mighty Cuphead Adventure, a true 8-bit action platformer coming to consoles and PC, and then a brand new hand-animated Cuphead game has been confirmed too. Great news. All right. Okay, Well, now باشی please دومی join Cuphead me in لە ڕێیە welcoming my بەڵام جارێ co-host and partner in a new game discovery website called Looking for Game. It's Lucy James, everyone. Thanks, Jeff. I am thrilled to be back here at Summer Game Fest. I'm Oh, excited Lucy, to بخير share in Lucy. so many براستی دوستی incredible زۆر مشکلیە. announcements. Now, this next one is very special for me. It's a game we've all been waiting to see for a long time. لوسی مشکلیە نارم شاید لوسی بکەم بەڕاستی. ئۆکەی دڵ لەمێژە چاوەڕێ یاریمان یاوڕێ. 20th Century Games. What is this? Japonia. こんな失態を見逃す会社ではないの。 Something to come and learn forgive. これは最後のチャンス。Do you understand? Yes. I understand. Blair Witch, Outlast, Hellblade, Tomb Raider. چی یاریە گاوڕێیان کم ڕیز ناچی ئێڵدیانە نوێکەیە Alien Isolation 2 yes okay ئەوە پێشتر ڕاگەیەنرا بوو بەڵام یەکەم جارە ترۆیەری فەرمینە ببینین چکە لە تویتەری ئاشنایان کرد کە بەشی دومی ئێڵدیان تاو کەسە نەمکردە بەڕاستی بەڵام هیوایەتە فیلمەکانی Hellblade ئەوە ئێڵدینە فیلمەکانی لێن زۆر پێخۆشە بەڵام یاری Alien Isolation پێ ناکرد بریاریش سایکۆلۆژی تش ناکرد زۆر زازەکرد It's been 12 years since we released the first Alien Isolation, and Past we're 12 continuing what we started, creating an authentic new chapter which builds on that core isolation experience of escaping the terrifying, unkillable, relentless alien. And this time, we're unleashing the alien on an unsuspecting colony world. From the claustrophobic confines of the colony itself to the exposed and storm-ravaged landscape surrounding it, Kurosaki Station is a new hunting ground for the ultimate apex predator. Players will face a desperate struggle to survive and escape, and we cannot wait to show you more in the future. Thanks. Yalla, next game. Thanks so much, Anna and Al. Today, we are honored to have one of gaming's true visionaries here with us in the audience. For more than 2 decades, his work has reminded us that games can be emotional, deeply human. From Eco to Shadow of the Colossus, to The Last Guardian, he has left an unforgettable mark on this medium. Please join me in recognizing the legendary Fumito Ueda-san. Ueda-san, great to see you. And now, let's talk about his next game. A few years ago, we gave you an early glimpse at Ueda-san's next game, then known as Project Robot. Well, now, it's time to step deeper into the mysterious, unsettling, and epic world that marks Ueda's first game in a decade. Let's take a look! Pash, da sali yarishi nui here. Kachi kakam. Shadow of the Colossus nazdara barasi. Agana tankirdi bikanya chekelle baqwatin yari kana mejuda. So, qafiksh play da kata. The Last Guardian is zor nazdara. Aw yari nui kiti zor. So, zor tawran yari ma zor.
ئەو کابرای ئەفکرەکانی هەمووی جیهانە چکێ پەرەپێدەری تەبیعی ئەفکرانی لەبۆ نایە یارێکی خیاڵ زانستیان کە شتێکە دەفڕین ئەوش پێ دەچی هەیکەلێک بوو بەربێتەوە سەری پێوەنیە یانەوە سەرەکەیتی لام یاریەکانی ئەو برادەرەی یارەکان هەموو زەبەلاحی گەورەی تێدایە سید ئەو سینەماتۆگرافی ستایلی شارە دەکەڵاس سێزانی بەڵام بە سپینێکی لەزەتی فانتەسیکن کە خەیاڵ زانستی سایفای جن ئاتلس زۆر چاوەڕوانم بەڵام بەروارمان نییە. Does that look incredible? All right. I cannot wait for Gen Atlas. Thank you, Ueda-san. All right, well, next we travel to the east, to China, circa 848 AD. Blood Message is a cinematic single-player action-adventure game from NetEase. You are a messenger who embarks on a perilous eastward odyssey with your son, fighting against impossible odds. Okay. لەگەڵ کوڕەکە دەچیە شوێنێک هەندێک دەڵێ impossible odds دژی ینی تووشی شتێکی دەبی کە ڕوبەڕووبوونەوەیان زەحمەتە باوکو کوڕن ئەوە چیرۆکی باوکو کوڕیە سەدەکانی ناوەڕاستە بەڵێن بە پێی ترۆیەرەکەی پێ نازی زوو بڵاکەکە بەرەوەی ئەوەی زۆر تێدا بوو گڵی ینی چ پێ دەڵێن لاگی گەلە زۆر تێدا بوو یاریەکەواتە بەرەمێنانی کاتێکی زۆری مایاکی دن 20 entertainment 24 entertainment 始于吐蕃，无始于载，一其分歧，却从未有人坚守如我等之久。哦，やるチニア。今日天枪大捷，以寡破众。啊。敌对者当。أو يعني ما نادي تاور يعني ما كان كا. والله يفجكوا. وي بابا وجيم بلاي. هذا الراسي. 好剑，又进击了。该你了。واو. Blood message? Yeah, I think blood message. Yeah. بالضبط. زيرة شيء ها. سنو. أو زمان الصين يا من شو من الصين؟ زعم كونا. أوكي. زمان يا بوش هذا. تيجيش نزوري زعزة. بس براسك تيجي لغة من ده. 再不投降，全部杀光！ جرافيك جوان ها بس بوشرتي جيم بلاي نك سينماتيك دي انا زو جوان ديارة واو كامل كاسي سيام شر شمشير جرافيك فول سيدي او خوينو بفر بارينو شمشير بيك دكري افكتي هي ناس دار ديارة براستي بەڵام ئەس دەکەم سینەماتیکە گەیم پڵێ بزەوتەوە نییە ئەنگۆ دەڵێنچە زۆر جوانە کە شمشێرەکان بێک دەکەون هەرێ وەڵا دەڵێ گۆستە This land ever lacked sky no soul return to life. Blood message William. Yes, blood message. زۆر جوان دیارە و یاری بەڕاستی. هاوڕێم پێتان وایە جەماعەتی وچانگ فۆڵم ئەوە ناویت چی بوو؟ چون فۆڵم دایستی ناویت کە. کورە دەی یارێ چینیەکە. ئەی هەمومان عاشقی بووین. پێتان وایە ئەو شەو بیبینی بەشە نوێیەکەی؟ ناویت چی بوو؟
وڵۆنگ کۆرە یاری چینەکە نایچبوو کەمەک بینیشە Now please welcome a game developer who is visiting the US for the first time in 2 decades. From RGG Studio, it's Masayoshi Yokoyama. This is what Oh, Stranger Than Heaven, yes, man. Wukong, yes. Wukong. لو ياريانا جورتر رزدني فلو ديتيام كابيدينيو ديتيام بلوك مسج ديت عند هتا اسازو زخنياتينا Black Myth Wukong بالضبط. Today we have an exciting new update about Stranger Than Heaven. First, please take a look at this. Stranger Than Heaven أو ياري زوج تاوري مسير كان هورين زوج أو حمام أي حمامي تبشير قد بتاتويه وتسيو برهان نازن دلي خوزگان بخوتان أو ياري ستانه دكن نازن موضوع زيا جدي أو ياري شته دكن نازن موضوع زيا أو ياريش زور تعروني ما لبيش تريلر استوديو دبيني زبعتي ياكوزا والله والله ناي Stranger Than Heaven ناي ياريكي باسی 1920 کان دکه لە ژاپۆن توپاک what توپاک توپاک زەگە لێرە what توپاک why لۆ توپاک لێرە Yokoyama, we got a lot to talk about, but first of all, we have a release date. Snoop Dogg 2027年1月15日となります。そしてジャポンだ。トゥパッチでだ、スヌープドッグでだ。に関してはこの方に語ってもらいましょう。Stranger Than Heaven will be released on January 15th, 2027. As you may have noticed in the trailer, we revealed some interesting new cast members. To tell you more about that, I'd like to bring out a special guest. Please welcome Snoop Dogg. Oh! My man. Snoopy Dogg. Snoops! Everyone's talking about this game. It's so good to have you, man. What up, dog? Crazy. So you teaming up with Yokoyama. Tell us, how does this happen? Why do you want to work with RGG? I mean, I'm a big fan of Sega. I've been playing that game since it first came out, and you know, to be associated with such a great game and such a great person like this and the team that they put together, it's an amazing, you know, feat for me. So I'm happy to be a part of it. Now we got to talk about what just announced in this trailer. How's Tupac being a part of this? You know, the Tupac estate and my son and myself, we work very closely together. So it just made sense to put him in this game because his likeness and his spirit still lives on, and I just feel like it was so connected to what we're doing. So, what y'all think? Okay, تاکڕێگە کە برێبووم کۆنێکتە ئەوەیە کە باسی مافیاکانی ژاپۆن دەکە 1920ەکان ئۆکێ ئەوانەش مافیانە لە ئەمریکا 1970ەکان نۆتەکان بەس Death Row Games دەمێژە چاڕێمە یاریشی بڵاوکەنەوە Bringing an authentic culture to life, you know what I'm saying? And we just got a lot of plans that we planning on actually bringing to life in the next, you know, couple of months. Okay, well, we'll hopefully hear more on that soon. Yes, sir. Thank you very much, Snoop Dogg. Thank you for joining us. Yokoyama-san, Jamil, appreciate it. Thanks, guys. Snoopy Dogg. More crazy stuff to come. I don't like crazy. Next, we're excited to announce the stunning debut title from a new studio in Sweden. Hex is an open-world action-adventure game from key creators behind The Division and Little Nightmares. You brave the wild north as researchers Little Nightmare legal division player-shaped procedural world. This is a very cool game. Take a look. Okay. Estas ten agam Snoop Dogg و Tupac چی دەکرد لەوێ
یەک دەڵێ هێشتا چانسی جیتیچە بڵاک تۆرتیکتۆکی باز نێ گیانە ئی ئای بوو بیتم گەیبڵە جیتی زێ پێ نەکراکی ئۆکەی ئەوەی ئەو یاریەکەیەکە گوتی دیڤیژن و جەماعەتی دیڤیژن و هەکس یان هەیکس جەماعەت دیڤیژن و لەتڵ نایتمێری ئەوەیان دروست کردیان کارمەندی هەردوو لایە Silent Hill is deathly strange and that's funny. Slow Simon Young headlight. أو كده خينته هايكس. I can't wait to see more from Hex. It looks absolutely stunning. We have much more SGF to come, but first on June 14th, Dead by Daylight is celebrating its 10th anniversary. Watch this closely because here's a little tease of what's ahead. Okay, Dead by Daylight, DLC new level. بڵێ ئەساسنە تازەکە پیشان بدرێ وڵای لەوانە چۆدەرەش لێ بین بەڵێ چۆن مانجی داهات بڵێ What the hell is this? ساعة 12:30 You're invited. ساعة 6. Dead by Daylight ياريتي اونلاين ها Dead by Daylight بقول نقدر طبعا تتصل توصلني يعني Mortal Shell 2 opening beta live now. Sand Raiders of Sophie. Is it dangerous? Edward. Oh, أساسنا نوياك. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. زور راح يجي على وراسي. Gentlemen, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single زور راح يا وزاز. زور. أقدر أنت كده أساسا كده تشوارع بلاك كاتب ولا صار ريميك كاتب خوي كاتب كتاو كذا كده بعد من أساسا كان زور صاروان ما جداد تستبي بقى دوباره بيكم أصلا زول لما يجني طايت شو كم طاو كتير دوباره طبعا حزم ليه Can you feel it, Addy? We're moments away from the grandest prize of all. After you, Captain.
Path ahead is dangerous. Don't save me a spot in hell, Shaka. Path ahead is dangerous. Don't save me a spot in hell, Shaka. I ain't coming through. نوعی حەفت بڵاو دەکرێت Assassin's Creed Black Flag Resynced. Welcome back to SGF. That was Assassin's Creed Black Flag Resynced, which is arriving July 9th. Now it's time for the announcement of a game that reunites one of the best action game developers in the world with a legendary franchise. Oh, Paramount Game Studios. Come on, man. شتێکی نازدارم دێ. سەڵ سوڕە لە پاشن. ئەو جەماعەتی بایانۆتا، نیۆتامەتا، بڵاکمین نەخینراوە چکن. تۆ سەرێ بەڕۆی. When that all remains is vengeance. The last Ronnie! Oh, Ninja Turtle! Allah! Finally, la kotaida! Hey! You guys having fun yet? We are just getting started, believe it or not. All right, well, that's another TMNT game from Platinum Games, and I cannot wait to learn more about Last Ronin. Now, please welcome two-time TGA loser for Expedition 33 and Final Fantasy 16, it's Ben Starr who voices the Visitor in Fortnite. Ben Starr. هم لياري Expedition away هبو 33. Hello Summer Game Fest. For the past little while, I have had the incredible opportunity to step into the world of Fortnite as the Visitor. And today, I finally get to share a glimpse of where that journey is heading next. We've been working on this for a long time. A new season is about to begin, and everything is about to change. Let me show you what's coming in Fortnite's next season runners, launching later tonight. Okay, وەرزینەی Fortnite یا ڕێنی خۆشەویستن جەماعەتی Fortnite اینو خۆتم شاکرد. ئەو پەیوەندی بەم نەوە نییە. ناوەشی دەخۆ. بەس نەڕۆ. breeds chaos. And that chaos is spreading with these sprites. Creatures born from 0-point energy. They can make you stronger, faster, more dangerous. No one can resist that kind of power. So we must secure them. بدتانا مالی 2012 کەم مالی 2010 کەم مالی 2015 کەم ئەم مالی 92 مە یاریانە ناکەین بەڕاستی ئێستا بەداخەوە. Now, if you're wondering how we end up on this new island, you'll have to jump into the Shattered event happening live inside Fortnite right after Summer Game Fest. This season, we asked every player to choose a side, and in the live event, that choice changes your experience. It has all been building to this moment. The party starts at 7 p.m. Eastern Time, but the doors open early, and trust me, you'll want to stay to the very end of the event. I've got a little surprise. دەڵێت لە ئیڤنتەکەی فۆرتنایتی چاوەڕانی کۆتاییەکەی بکەن لە برێ شتێکی تێدایە. The stage is set. نانی ئەوە بیتی. چ پێ دەڵێن؟ کۆنسێرتی گۆرانی بیبزانە شتێک تێدایە. هاتن گۆرانی دەڵێن.
This ends now. Stage angle زوان أوصل. Now it's time for a special announcement from Bandai Namco about one of the most influential sci-fi franchises ever created. Bandai Namco? On Earth, mankind measured time by seasons, not sirens. For a moment, the future felt promising. They're inside! They're inside! Out here, that promise is a lie. Qualsiasi Aura. Every breath taken. لوسی ستیجی جوانتر کردیە پێتان وایە لوسی جوانی کردیە یان بە خۆی جوانە ستیجەکە The darkness coming for us. It remembers one man. The pilot. Online دایزر نییە بەدی هەوە حەز دەکەم دەزانم چیە بەس نازانم چیە گەندەم هەوە هەوە لاندایزەرە گەندەمە Find me. I'm here. هەوە ژیاری نوێی گەندەم Thousands of games launch every year, so finding your next favorite can be tough. That's why I'm launching my new newsletter, Looking for Game. أو subscribe أو فولوم كر ل Instagram I'll be curating and selecting games that deserve your attention every week and sending demos and exclusive playtest invites straight to your inbox. Head over to lookingfor.game to sign up with player.gg. Speaking of fun, unexpected things, this next title comes from a solo developer, Adrian Mulero from Spain. It is a co-op physics game about two geese and one very fragile egg. Okay, Hunky, ready to be a parent? Don't worry, this is a piece of cake. Be careful with our little baby. Untitled Goose Game زۆر نازدار بوو زۆر چێژم لێوە کاتی خۆش جوانە ئەو یاریت کۆواب بە دوو کەسی پێکەوە هێلکێ دەبەنەوێنێت Okay, new plan. This is a good one. Are you listening to me? جوانە ئەو یاری خۆش دیارەوە It's way too hard. Watch out with our baby. Watch out with our baby. Yay! Just focus. Really hard. Oh gosh, that looks really hard. Maybe if we How look much for is some more Mama people, it would be easier. This really is an extremely hard game. Extremely hard game. Okay, Zoe. Congrats, Adrian. What a fun game. All right, now it is time for a debut game from a veteran team of developers who come from Naughty Dog and Infinity Ward and other amazing studios. Over the past half-decade, they've quietly been working on an ambitious new project. جماعتي دري هندك كارمندي نايتي دوغو Infinity Ward Call of Duty كاري نسوي ياري كده ده صعب نزكي 5 صار 6 صار ايش السكن ده بتسبي واو سيريا وجرافيكا الرك واشا ها انا ما يشنو زولي نايتي دوغا كاميري نايتي دوغا بلان بس تالي Call of Duty They're bullies. Yes, dogs? Yeah, I got one of them. So that's what I say when I look at someone like you. Bully. See, that's where we're different.
genuinely like most people. Oh, well, then you're truly a sick fuck. جوانە یاریە زۆر. That's no moon. ئەو کچەی فەڕەحی نییە فەڕەح لە یاری مۆدرن وارفێری 2019 بەڵام هەرەوە کارەکتەرەکە سێری ئەو گەیم پڵێی هاوڕێیان سمتی شەریکی ناوەنی شاشێ. Yeah, well, that's temporary. Wow. Just like you and me. You guys don't understand the real threat. Not like we do. Wow. Hurry, stay low! If I go to work with my enemy to survive, so be it. For now. Either we fight those things together, or die alone. Hang up the phone. No. Do not touch him. الراقي ديالها. We fight together or die alone. ناویت چیە بێ زەحمەت؟ Crossfire. والله راقية. For over 18 years, Jacob and I have developed character-driven games with the goal of thoroughly connecting design and story. In Crossfire, two opposing operators must form a temporary alliance. Yes. Depending on one another, أو is دو their برادريا only chance يكشان of لنايتي survival. دو جراتي جماعة لاست اوف اس يكشان لانفينيتي ووردي ياري كان كول اوف ديوتي مودرن وارفير هاتينا بيكوا ام ياري and created a system that rewards tactical thinking, stealth, and repositioning. It's called adaptive cover. With adaptive cover, our player character Layla dynamically adjusts her stance to react to the complex terrain and the enemy's line of sight. It fundamentally changes your relationship with the environment and becomes an active skill to master. Shout out to our amazing team at That's No Moon, who are meticulously crafting Crossfire. It's for all of you who, like us, love high-agency, single-player, story-driven games. Yes. Thank you. أوريشنا اسمها سكسوكا. Amazing. Thank you so much, Jacob and Taylor. Now, last year at the Game Awards, we introduced the next game from Remedy Entertainment. Here's a new look at the mind-bending world of Control Resonant. Oh, ترى شنو Control Resonant دون جديد مان. It's been 7 years. دوننا يعني. The oldest house has fallen. Everything we tried to contain is now loose in the streets of Manhattan. This was caused by a new type of hostile resonance. It is beyond anything that we can currently measure. It's all quite terrifying. Long live Lucy. تو شو مشكلة عندك أنا زاني شو نقول بس لوسي ما كان عنده عيب ولا قراني خوده كردي وكردي All we can do is dig deeper. Keep searching for the solutions in every way we can. Before it's too late. Control Resonant. Right now, it's time for another Summer Game Fest exclusive. The announcement of the next game
in a storied franchise. Okay. Yareci nwe? We all have our own reasons for coming to this vast frontier. From the studio that brought you. Helena studio boy here. One of the most stands above all others. Our wonder. You feel it too. We see it in your eyes. Wonder at the astonishing power that shapes this land of awe. At the great spirits to whom we are bound. At the gods who hold dominion over all. We cannot guarantee your comfort or even your safety. But if you yearn for horizons unexplored, for fellowship and purpose, for a cause worth dying for, to you, we can promise magic. Guild Wars 3. نمكبده Guild Wars قد نكبده. Oh, تمام PS5 و Steam. To everyone watching both here and live online around the world, I'm Colin Johansson, the studio head at ArenaNet, and I want to thank you for watching the exclusive first look at our upcoming game. The time is right for the next evolution of the MMORPG, and that game is Guild Wars 3. Glad you all agree. Guild Wars 3 is an epic world that is both beautiful and fun to explore, where the joy of movement is powered by your character's momentum, and combat will usher in an entirely new type of MMO experience. By launching on PC and PlayStation 5, we're inviting the biggest audience yet to experience the world of Guild Wars. We're so excited to welcome all of you to join our Guild Wars community. Go to guildwars3.com to sign up for our newsletter right now. Thank you. Oh, Lucy had to love it. Hi, Lucy. Thanks, Colin. Get ready to blast across the galaxy with daring races, dangerous rivals, and some very familiar faces. Star Wars Galactic Racer is coming this October! And now it's time to head to a brand new planet, Dervenakos. Now this is pod racing. Yes, that's our Star Wars pod racer in Barasti. Kegitskabum. Welcome to Dervenakos. Where champions are born and losers annihilated. My sources say friends amongst our fellow League pilots. Racers don't go head-to-head against Boba. How was Boba? They are not your friends. I've seen you at Kestar's side. Stay out of my way. Oh, this is the dream shape. لا يزورم حظي مش هذا اكس بوكس ما بيجواز مور لايف اكس بوكس بس بقران لي هذاك There's a reason why they call Kestar the champion. The golden age of the Galactic League begins now. زور تاوراني وياينا What is this?
یاریمان دیت لە کۆنفرانسی سەری ساڵ گەیمە وەرزی بینیمان Yes, end of Abyss. ئەوەش مانجی نۆ دەیە کورەوە چی هەموو یاریەکان مانجی نۆ دەنا هەموو GTA چینە مانجی نۆ دەن ڕاکردنی ماسی زۆر خۆشە یاریەک لەسەر ڕاکردنی ماسی یاری هەمان کەمە بەڕاستی بەمان سەی دۆچیە Benim beydir ise balamakak. Okey, yari hoş diyara var aslında. Hoş ama aslında oradaki Last Harbor, Wishless Now. Tenyasti. Okay. A few years ago, we announced Sega's plans to bring back many of its classic franchises, including Jet Set. Yalla, Crazy Taxi. Another one is Virtua Fighter. Today, we've got your first ever look at the surprising scale and scope of the next installment. This is Virtua Fighter Crossroads. Virtua Fighter inwe. من دار بوم Virtua Fighter ذكرت. من دار. 2000 كان. Full copyright. Are we talking about your ex? Hey, I've got an idea for you. Hey, it's Yellow. Bet you're hungry after this morning, huh? Same as usual? Your sister's really taking this whole job thing seriously, huh, Divina? I know. To zaczekam taką lejlewę copyright. They really weren't kidding about this being a fighting talent. بورن استزياد كمان زار سباز عمر جامبو ناردني $2 نسيتي لوسيا هاشتاج لوسيا أريو لوسيا وشو كارثة براسي اوكي تاو وراني خلاص Blow over, Cielo! You fucked with the Chinese mafia! هو تريلر تيرو تشكيان جوانا أخوي Virtua Fighter fighting وش تكنو أنا All right, just take it easy. That's your... Madam Sue? You play the part of a fighter, but you are lacking in kung fu. Rise over the cries. واش كوبيرايت ماري بابا ديك تروي ديري بانزا كوبيرايت عندنا 2027 بريا جيم بلاي زاد بشان دابا 25 years since RuneScape was born and 20 years tomorrow that Duriel 321 wreaked havoc in Falador.
Finally, this legendary universe is coming to console with RuneScape Dragon Wilds, playable now on PC in early access. Here's a new look. Few survive the land of dragons. But some seek more than survival. They fight. They adapt. They build. They stride boldly into the unknown, claiming dominion and forging their legend. یاری کۆتایی دەبی یارێکی گەورە بێ ئای سەمەر گەیم فێستە ئێستا زۆر باش بوو دووسێ یاری تێدا بۆ لە بۆ منی عیبی نییە بەڕاستی ئەو سویچ دوی چەند یارێکی سەر سویچ دوی ئۆکێ کاتە کۆنفرانسی میتینگۆمان نابی Spring. The skies will clot. بینە پێرساوتان لە کۆتایی ئەو لایڤ فرام سۆفتوێر بەشی دووەمی ئێڵدەڕنیگار فراتێ ئۆی بابەڕۆ لانێ کۆمپیۆتەرێکی بشتێن لانێ کۆمپیۆتەرێکی بشتێن ئەگەر بەشی دووەمە ڕێدێت یان ترێدەری فەرمی گادۆواتری لۆجەکەی ئەکیدمن کۆمپیۆتەرەکەی بشتێن نیاخۆم بەس ئەکید بندێک زۆر چاوەڕێمە هەتندێک تەڵنگەمەم لەسەرشت باس نەکردینە بەڵام پێویستم بە یەڵڕینجی بۆ بەڕاست مامەژیر بۆ جوابی کۆمنت نادێ واگەرە زێت نییە چت نووسی بوو گیانەکەم بینوسەوە کاکە مەهدی 007 Welcome to Brook Hollow Park. It's okay, they're not actually monsters. We're just a lot smaller now. Oh, yeah, you're going to get PlayStation Plus. You're looking at a living fossil. Hey guys, you're gonna want to see this. What are you going to Chandra? Resident Evil new Chandra. Diana can legal. Cupheady bashi duam. Yari chi zod zaman habu banawi Crossfire. Zod Chandra, wala. Survival epic 65mm in the making. نمديكي والله بعطني باكم كما لم هفتي ان شاء الله سبسيلة والله ما مجد تو بيشتنم كسل دادوان يرم كوري باي بيز ورقية بيشتنم كسل داري قربونا اما Into the Abyss update coming to all platforms but it's a PlayStation issue in-game cinematic rendered for trailer Some guys leave it to luck. Mafia? Let it ride on a roll of the dice. Not me. You can have all the luck in the world. 007 nas darbu. But what matters is the choice you make. When the cards are on the table. Mafia the Old Country Man of Honor DLC. Okay, story expansion. 14 چهارم. Yes, that was indeed a young Don Salieri from the original Mafia. Man of Honor expands Enzo's journey in Mafia the Old Country this August. Okay, can you imagine working on something for 16 years of your life? Back in 2010, the creator of Assassin's Creed set out on a journey to build his next time-bending epic. Today, after many twists and turns, it is finally time for Patrice Désilets to invite you in to his new world. دروستکەری یاری Assassin's Creed شام 6 سال شکار سەو یاری دەکەم
وای بابا دەبی چ بی I was born to be میوزیکی a collector, ڕۆژهاتی ناوەڕاستە to protect a world I cannot be a part of. Destined to be feared for what I am. It is my fate. What is this? I have devoted my life to facing them. Those granted the power to raise souls. والله أساسنا Those corrupted by their gifts. Tilting the ancient balance toward cataclysm. هرتبرك دري أساسني كلاسيكا أول شيء But at last, their debt is due. واو سحج تدا يسدكاني ناوراست Every choice, ناو دارستان every breath has led me أساسني to this كتش moment. والله As the يجوان moon ديالها bears الحقيقة witness, I take the first step. My time has come. كاتي من يستاهل يلا I'm ready. Oh 1666 Amsterdam wishlist now تانية PC why أدي بلاي ستيشن إكس بوكس Thank you, Jeff. Thank you, everyone. 1666 has been a monumental and emotional journey. David Lynch once said, the film is the talking. That's how I feel today about the game. Instead of explaining features, I'll simply say this. As of right now, the prologue is free to download on Steam and Epic Game Store. What? It's a 30-minute story experience demo in a bush, if you will. I'll leave you with a glimpse of what's to come when the game launches on early access later this year. Join us for the journey. Merci and panache kalis. ديمو یاریەکەی بەردەست هێستا بە پشیلەش گەمەی دەکەین چەند یاری بای زۆر هاچین یاری بەخۆت زۆرمان بینی ئەوەش بەخۆت دیارە وەڵا بەس بەداخەوە نایەت چە پلەیستیشن و ئێکس بۆکسی جارێ 16 ساڵۆ گرافیکە سەقەتە نەو سەقەت نییە گرافیک شەر نییە گرافیک هەمووی لە ڕاستی بچین graphic party there. Thank you, Patrice. Still to come, we've got a lot of great announcements for you, including a special surprise guest. Jigsaw hot. Who's that? Yes, yarışı Jigsaw man bini. So man bini sale. Saw. Hey, Billy. Hello. Oh, you want to play a game? Well, that's great. We're here at Summer Game Fest. This is all about playing games. It's perfect. Roll the tape. Introyuci działamy. The puppet. Roll the tape. Yes, yari soy. $100 have passed since the genesis of your legacy. Wow. They call you a monster, but I call you a prophet. Pain بس gameplay که کودوی. True path to redemption. خود خطر دکی. It strips away the lies that people tell themselves. Only then do they get to see what the fuck. What really makes them tick. A sacrifice must always be paid in blood. Live or die. چیو داری اونلاین یاری کن؟ زور پیسه سو زور کیف بیده parça کردی خرچی دیوید کن Your book, bound in blood, جوانه لوگویی که جان دوست inspires those who are worthy.
Saw Genesis. The spiral bleeds. 3v1 multiplayer horror game. نم گفت یاریش آنلاین هم بداخل ستوری نیم. برای بلاک نوش مانیه بداخل. Approaches. ZHEER serial killer. حزم نوع فيلمه. Humanity's fate will be determined. لعبت في مكان الصوت. Final. اي اوتي رنتو. اي بعيدو قوري. Are ready to bleed, bearer. PS5, Xbox Series. Let's deep. The veil between realms is unraveling. Life or death. You alone will decide. Lords of the Fallen 2. Lords of the Fallen 2. Wishlist now. Lucy Khanato. That's right, Lords of the Fallen 2 is also coming to Steam this fall. Next up is a brand new game from BitReactor, a studio formed by some of the most experienced developers in the tactics genre. This is Star Wars Zero Company. Yes, Star Wars Zero Company. بدأ خوش تایلکی جبو منیه بلام زور خوش دیاره اسم استراتژیه. اوكي دائما لايك كومنت يلا استنى يا ابني حتى او تريلر طاوله. Lucas Games. Zero Company. Coil's been spotted meeting with local gangsters. Find out what they're up to. ياري گەورە. All right, let's get a team together. أقول معنا من دار تبقين يوم السبب سيكونس صار ويا عندنا جير برايم ديفل ماكراي دنجينيوم والله لا أنا أشوف بيجي ديفل ماكراي نسوي زور دنجوي زورا أشوف بس في المكان هذا هذا الانستغرام تياري في صوت لايك ديت إن شاء الله أشوف بيجي بس معنا And we're better for it. We're almost there. تشوف ريميك سكيدي بتاع يعدار ما شفت شيء بين هالسنده باورنا كم من برانج هذا دنجت كما دنجت درين كما ياي تكن خلاص General Skywalker جي اوه انا كنيشت ده انا كسكاي ووكر God of War يعني جي تي 6 اخيرا ان شاء الله. A little surprise at the end there. All right, dark fantasy has always been about one thing, the monster within. And today, one of Europe's most ambitious studios is ready to take you into a brutal new world where vampires have emerged from hiding. Okay, awesome. Come in. Please. Vampire. You don't give up easy, eh? Neither do I. You certainly have reasons to hate me. My son. You've ruined my life. We crave the same thing. Oh, wait, I blood the moonwalker. Am I evil? They adore me. You're a pawn in Brent's hands, nothing more. This won't end well for you. I've done the unthinkable for my own family. Determination is not enough to cheat your fate. Blood of the Moonwalker, c'est joué avec.
خۆیروشتمان زۆر دەبینیە تا ئێستا How many innocents did you drain dry? Maybe we aren't so different after all. Nem go Blood of the Dawnwalker, نەک Moonwalker. سەیمانجینە بڵاو دەکرێتەوە. Hello everyone. My name is Konrad Tomaszkiewicz and I'm the game director of the Blood of Dawnwalker. What you just saw was an invitation to join us on an adventure. Adventure through eras and cultures in our story-driven open-world dark fantasy saga. The first part, a CGI, shows where our saga leads to, a present-day adventure. The gameplay segment that followed is from our current game, and it's an origin story of Cohen. I hope you will have as much fun playing our game as we had making it. Thank you, and have a great rest of the show. Thanks, Conrad. Next, the creators of Among Us have been hard at work on a new project. Okay, جماعتي Among Us. And today we're revealing it for the first time. يلا لبيتنا Among Us 2020 كو دنياي تقاندوا تم بنا بانگو خواه زانا زارت يعني كده Hastaylı Among Us is crime to solve. Check. Among Us stories. Oh, Tirochia. From the Among Us TV series, please welcome Yvette Nicole Brown and Liv Hewson. Hello, Summer Game Fest! Hey! We are so excited about the future of Among Us. As crew members ourselves, our task is sharing even more good news about the animated series. Yvette? Uh-huh. Look, I know fans have been dying for updates, but there's a dead body right there. And the imposter could be any one of us. I think this calls for an emergency meeting. So, you'd rather call a meeting than complete our task? That's suspicious. I'll have to report this to Mira HQ. Well, I mean, I don't think there's any need. Take it up with YouTube. And now, In the world, the moment Giro, you've all been Zorspas. waiting for. Get hyped for chaos, betrayal, and more in the Among Us series. Enjoy. Emergency meeting. Crewmates, our fellow mates I was in have Among Us. perished. They would have Why are you talking so weird? Let me but I just don't understand why you're... The official cause of death, acute ripping off of the face. One dead crewmate, that's an oopsie. 3 makes it a murder mystery. Any one of us could be the killer. Was it you? Whoever smelt it dealt it. If only there was someone who could take charge. Wow, that was a lot of screaming. Green, blue, orange, purple, white, brown, yellow, lime, cyan, black, and I'm red, the hot one. What's back there? Oh, really? We have to kill the imposter! We're so happy to have you among us. Or is it amongst us? I always forget. Okay. درجة زور. Would you believe me if I said some of our biggest surprises at SGF are still to come? Stay tuned. Okay. And it turns out there's more coming from one of this year's best reviewed games, 007 First Light. Here's a first tease of a new story mission coming later this year. DLC new We've level received an 007. urgent call from Aleph, James.
هەفتە ڕابردن تاوام کرد زۆر زۆر دەڵێ ئەو شتانە دیتان هێشتا هیچ نەبووە هێشتا گشتی گەورەتر ماوە چاوەڕێنە If he has what he claims to have, well, M figures the reward is well worth the risk. Go back to Aleph and find out what this is all about. Sirosho Cabre Best of luck, 007. Bulma will return in 007 First Light. يلا زين ياري گەورەکە چێمایە Final Fantasy maybe ما مەکانی میران سەر بە فاتاویان سیاوە طبعا سیساوە خەڵکی زۆر ئامادەیە بۆچی ئامادەیە خەڵکی زۆر What is this? Ion 2. I'm looking to find the source of the disturbance and end it. To do that, I need a complete picture. Okay, see the Maybe project. This is all a brain dance, a simulation? Time to knock the rust off! What? Maybe the two of you really are Oh, Cyberpunk us. What? Run. I'll erase you at the finish O line. karakteraki zinciri Cyberpunk'ya. Deleting your ass. Come on! Eat less, loser! I can feel it. That Nightmare Tacit Discord is looking for us. Lucy! Ah, okay. Away yani DLC yani. Da bu yari wuduren. Nak Cyberpunk'in ve. غلط رويشتم. That was a look at what's ahead for Wuthering Waves and its collab with Cyberpunk Edgerunners on June 8th. Now, if you want to track all the games shown today, head to player.gg/SGF to see the full lineup and wishlist your favorites across all platforms. Right now, it's time for news on a massive expansion coming to a franchise that has been on this stage before. Okay, DLC de واشتشين ve. Capcom. Oh. Monster Hunter. Wytheria negated the weight of buildings and mounted the sky. I can't stop wondering, how can all this exist up amongst the clouds?
they can affect the environment with just their presence. A moving natural disaster. Too powerful to tame, too difficult to reproduce. Sounds like an elder dragon. DLC لەبۆ Monster Hunter Wilds بەناوی Ascendance. You know it's all for nothing. Yes. Still you press on. هوا هونيا تۆش سینیە هاوڕێن هەوە ستەرێ نەگۆ هەوە Obsession. Step وابزانم هەوە هەوە ووکۆنگە هەتا ئێستا ووکۆکم پێتەواو نەکرێ زۆر قورسە بەڕاست بەبێ گەلیش پێتەواو ناکرێ بەس کارەکتەرەکە گۆڕدەیە بلاک میت ووکۆنگ ها بلاک میتە بەڵام ووکۆنگ نیە کارەکتەرش کێ هەوە ستایلەکەی هەوە کۆنگ زی ماستر ئۆف سانشیت disrupting my play. You know not your place. از گیم پلی خۆش دیارە زۆر سپاس کاکە تۆنی 66 بۆ نردنی پاوەندێک Sword of the Legends. Take your time. Enjoy. That was a new look at gameplay from Swords of Legend, a fantasy action RPG. There you saw a boss fight against Kong Kong Zi, with each move pulled from real centuries-old Chinese magic tradition. Now, how about a little toy car magic? Get ready for lots of loop-de-loops and massive jumps with the announcement of the biggest Hot Wheels racing game yet. Oh, یاری نوێی Hot Wheels. دوو بە شێویایە مێ سەکرە 5000 گەرە خۆشە ئەو بە خۆم شتێدا واو ئۆپن وۆڵ دەوزارە هەمیش بزانین ووکۆنگە دەبرێت موڤمنت و هەتا ستایلی خوینەکەەوە حرکات هەموو شت و هەتا خۆ بزرگکردنەکەی ڕەک ووکۆنگ هەمزانین ووکۆنگ دانیش لێم تێکچوو
خەتای من نییە ڕێک کۆ پێستی و کۆنجیان کردن بەزەر یاری زۆر زۆر خۆشە ئەگەرتان کردی هۆت ویڵسی تکایە بکەن دۆسێش دیۆرەری Hot Wheel Infinite Rush. Yes. Let's do it. Back Tony 66 زۆر سپاس بۆ نردنی 3 یۆڕۆ یان 3 پاوند زۆر سپاس گیانێک هەم مەمنونم سپاس بۆ پشتگیریەکانت. Happy anniversary, Sonic, and happy birthday, Sega. All right. Sonic now, the world premiere of a project that depicts the entire story of a famous anime from beginning to end. Dedicate your heart to this. Wow. ئەوە ئانەمەیە زۆر بەناوبانگشە. Attack on Titan Koi Tecmo بەرە لە بیدایەتی سیرۆکی Attack on Titan هەتا کۆتایی هەموو تێدایە ئەو ئاخیری Attack on Titan الله Attack on Titan خۆش بوو لەبیرتانە لیڤای بەداخەوتە هەستی یاریی باش Attack on Titan مانی هیوادارم ئەوەیان باش بین ڕێک هەمان چیەوەکە دەڵێ سومانەشینە دی ئۆدسی ئەمی تێشتا چاوەڕێمە بیبینم Arigato. Attack on Titans 3 باش سێمی Attack on Titan دڵێ From many of the creative leaders behind Forza Horizon comes a new cinematic open-world driving experience. Set in Monaco and the French Riviera, where the worlds of pro and underground street racing collide, this is Clutch from Maverick Games. Yes, ئەو یاری کڵەچە کلات جەماعەتی Forza Horizon دروست دەکەن ینی کارمەندی پێشووی ستودیۆ پلەیگراوندی فۆرزایە ستودیۆشمیان دروست کردیە یاریی ئۆپن وۆڵدیان دروست کردیە سیباقی بزانین کۆ ناژی بۆ گیفت داخستووە وڵای لە تیکتۆکی دام نەخستووە بەزا دیمەنی ڕوت و خوێرشتی زۆر تێدا لایڤەکە ئەز تیکتۆک بۆ خۆ ڕای دەگرین چاکە سزانیان دایمەتە ئێستا تیکتۆک زۆر ناس پەمبەی هەیە وەکو یوتیوبی لێ تەحملی مشتی ئەو یاری فۆرتزایە کە من حەزم لێ یاریی فول ستۆری نەک تەنیا جیهانکرا و سیباق فول ستۆری بەڵام چێ بەچەی سیباق تێدا بێت ستۆریەکەی خۆش بوو ستۆری فۆرتزای دەزاین فۆرتزا ستۆریەکی وای نییە یادانم ستۆریەکەی وانە باش
بەس تکایە ئافرەتی مەکەنە پاڵەوانەگە ڕۆژپێستی پلیز بە کەس پەرست نیمە بەڵام ئەم کاتێک لە هەموو یاریش پێویست ناکە وابی. Yes, Maverick Games present Clutch Spring 2027 by User Craft. The dead won't rise, but their sons will. Plant fear or respect. You'll harvest one. Bro, that is racist. No! لا مستني سيا. سيروش روشبيستي لقاش في بيستي جيا. أنا دين بس درخاتي يبون روشبيستا كمان كنت باروان. ستوري كان تودا. بس ريسيزني. أخوي كاركي دي كان ريسيستيا. أنا كينجدر نيو برانا. No. Navi Chronicles Medieval Early Access 2025. We have lots more Summer Game Fest ahead, and trust me, you definitely will want to stick around. Right now, here's a new look at Sea of Remnants from NetEase. Laughing, half a mess, wrong direction. Every face feels out. دەڵێ هەموو چاوەڕێی گادۆڤار و منیش چاوەڕێی تایتن فۆڵی نوێ کۆلە بنایتە ساڵ چاوەڕێی تایتن فۆڵی نوێمە باوەڕ ناکەم بە حیاتی ئیە زاژکە دروستی کاتەوە مەحاڵە یەی بخۆیە ناوی برد زۆر خۆشتر لەوەی 2025 تەوعاً وڵای نازانم چی گەورەیان هەیە دەبی ئەکید یان فرۆم سۆفتوێر بیم یان پلەیستەیشن بی یانشە پلەیستەیشن بی Intergalactic, maybe. God of War تریلۆجیەکە ترێلەری نوێی مامە خۆزگە سفرێک ژیری دەکردە بەیانی بۆ ئەوڕۆ باشە زۆر دەبی ئێستا بەبێ سەمەر گەیم فێست 40 دقیقە بوو بەرنامە ئەوڕۆ سەعاتێک ڕیکۆردم کرد 40 دقیقە بوو بەرنامە سەمەر گەیم فێستش بەیان منای هەموو یاری باسکەم بەخوای بە 2 ساعت تاوا نابێ هەفتەی داهاتوو ئەم یاریانە و ئیدی یەکەس بۆ شەم پێکەوە باز دەکەن ئینشاڵڵا Rockstar, maybe. Kaka kurd dash oyeka zor spas bo nardni du pawanyan $1 spas. A shelf? What is guys, is it me or is there something off with this one? Yeah, he seems different. Has he always had that mustache? He doesn't have a mustache. Oh yeah. Hey, buddy, what's your deal? Howdy. Name's Ryu. What's all this mess about me being different? Look at that, he sounds different too. What in the Sam Hill? Everyone in Tokyo talks like this. I know what this is. It's called a knockoff. Well, tarnation! Could a knock off do this? Howdy, Dukin! Yikes. The Capcom Summer Game Sale is here. Take home genuine, bona fide, 100% authentic, real deals on select titles. No knockoffs. I can't do it if you're watching. Uh-huh. Ladies and gentlemen, representing the بەخۆم دەنگم کەم کرد باش لە بە گۆرانی
Leon is damn Kennedy. Goddamn Kennedy. ئەو هایە بەخۆی. Leon is goddamn Kennedy. Hitman World of Assassination. Yes, ئەو گەیمان هەموو ڕکابن. فقط کنفرانس پلیستیشن شتیانه بود. لای کنفرانس پلیستیشن کنفرانس چی یاری کم او دیجیمون نمیشه خوبه دیجیمون نه اوه پوکیمونه کنفرانس پلیستیشن یاری کم تیدا بود بەڵام گیم پلی زۆر مامینی لۆیە خۆش بوو شتی باش تێدا بێ خۆر زۆر تێدا بوو ئەمە کۆنفرانسە گەورەکەیە یعنی بەلایانی کەم کلاوەکی زۆر و پارێکی زۆری وەرگرتووی بەس بۆ ئەوەی بتوانین ئەو کۆنفرانسە گەورانە نظام بکات بۆیە ناچارە زۆر یاریانە وەربگرۆکانەوە بکەن نرخی ڕکلام ئەوزان ملیۆنی دۆلار ئەوانەیە لەم کۆنفرانسە جێف کردن Pahalı oldu. Za Pahalı بخوای او ورژن 1.9 بالا کنم. Pahalı بخوای کپی پوکیمونیا. پوکیمون است خود تقلیدی Pahalı دکاره. اوایش. July 10. There you have it. Power World 1.0 is coming out. Come on, Jeff. Yari Găură, please. Now, at the start of the show, I mentioned we'll have lots of new worlds to explore today, and the return of some long-awaited ones as well. Yalla. This next game falls into that last category. It's been a long. بەڵێ کاتێکی یەکجار زۆرە. چاوەڕێ و یارینە. Homicide. 6 total so far. Each case, husband and wife shredded. People are dying. Okay, Jeff. Monster is out there. Okay, Jeff. تقبل لكم قينا. أولا بك تصور لكن بس تقبل لكم. تكوّج ناس دايرة بعض. Yes, the wolf. Sheriff, I'll have your كيف تم wolf يدي? Are you living under a rock? كيف تم بيدي wolf؟ Dumpster fire of a person. Wolf among us. You're the reason I'm here. she's ماشي كم يزور ناس دايرة. لبيت أنا بتشيكم. Ready to get to work? Yes. باش الدوام. 2027. Okay, 14 صارلك مان here. Until then, experience the legend again this year. Please update your PS5. I know I don't look human. His lips are sealed, but I'm not helpless. See around. I was wondering when you'd turn up. Oh, باش هي كمان. Looking for me? Yes. Remaster yan kردیە. بەدڵمە دووبارە دیکەمەوە بەڕاستی. سەری ساڵێ قەینا ڕازینە. That's right, Bigby is finally back. ها زێدە ساڵە چاوەڕێ بنووسیتی. And as we wait for his لا مژمێر چاوەڕێ in بەڕاستی. 2027, check out The Wolf Among Us Remastered this holiday. Now, this next game comes from an acclaimed studio that is deep into development on its next project. واو. ئەمە گیان زۆر سپاس بۆ ناردن $2 گیانەکەم مەمنونین لە یوتیوب.
چییە؟ گرافیش زۆر ڕاک. I'm listening. The Scarlet Sin. That's the beginning and end of it all. How about you try taking a hit? You're acting a little strange today. Oh yeah? It's our ساعات first ونيسي mission. ساعات Why بنزاوية aren't you a little excited? Stop saying weird things. Okay, take it easy. Quiet. They're moving. Initiating C3 sync. Ready, Angel. Roger, Kenna. Tracking. 출입문 닫습니다. Doors closing. أوه ستيل بليدا. باش يدوام. أكيد. How's it ونيام. looking out there? يس. I can't stand crowds. باسمتي شريفي ناسيمو. If we got out of here quickly. In the movies, this is always where things go wrong. Hey. Well, just saying. It's cliche. زۆر خۆش بستێرە بڵیتە. Wait, the target stopped. Hearken! The pulse rain shall cease! In the name of the Father! كنت باجي ستيل بليدي دابا راك دابا شي كما هاو بس كاركترك شكلي غورا يعني كاسك شي ديكي اسكو باش هي كما قال بدايتك اللي كان كاركتر كان سي كاركتر دي كاركتر اللي كان نفسه ما منجيل بس سم ديالي لناسيت علي والله شاكا فهم شاكا فيزيكي تكوا بجولي Stellar Blade Blood Rain. Now okay, so he's out. Stellar Blade Blood Rain. That was a good one. Shift Up is returning to the world of Stellar Blade with an all-new sequel developed entirely by the original team that's here today. Set in the same universe as Stellar Blade, this next chapter continues the story beyond the events of the first game, introducing a new protagonist who you saw there, Evie. It's early in development, and we will have more to share in the future. All right, we're almost done, but not quite. It's been almost exactly 3 years since Street Fighter VI was released in June 2023. What's ahead? This is Street Fighter VI Year 4. Street Fighter 6 والله كابكوم عجيبة. كابكوم ياري بلا دكاتو DLC لديول والله كابكوم عجيبة. But I can sense عافية that we كابكوم. already have new challengers on the horizon. رك أوش تمام داتي كده معنا. كابكوم عجيبة. لما بيعورن يك ياري معنا باشوي. غلط نبغى. بس ده بيأوت سبي. تتان وياتي ياريك معه. يلا كوميدي دي مش زنات يعني. تتان وياتي ياريش كده بيني. زين شراز داتي. Fascinating. Street Fighter 6. Hello. Tifa. Yasmin. Arjun. Bosic. Last of Us. Please welcome to DMCA, the GTA, stage, Halo. Nakayama-san, director of Sleeping Street Fighter Dogs. 6, Intergalactic and Hamaguchi-san, new Souls game. director of Square هذا Enix. Final Fantasy ده. Inter.
皆さんのおかげでストリートファイター6は3周年を迎えることができました。そして本日ファイナルファンタジー7との特別コラボレーションを発表します。God of War Trilogy, Modern Warfare, God of War Trilogy. Okay, știi pe asta anunția? Intergalactic. Tifa はですね、世界中のプレイヤーから愛されてきたキャラクターです。だからこそ目指したのはストリートファイター6の世界で本当に戦っているティファの姿です。Tifa is a character loved by the players all around the world. Witcher 1 remake. That's exactly Maybe why Witcher our 1 goal remake is لماذا تصور to bring Witcher to life 1 a Tifa who Witcher 4 truly fights within the 100% world of Street السلاو Fighter 6. لعقلتان بس دي تصور أبي God of War بتكون PlayStation マテリアもそのままではなく新たなバトルシステムとして再設計しています。والله Everything جاب from كل her دوغ design بلاي to ستيشن شي دانا movement has been rebuilt بلاي ستيشن as نادي اكيد Tifa من the هذا Street Fighter. So Materia has also been reimagined as a new قصدينا gameplay هنا system. そして今日はまだお見せできないんですが、フكوجيما ァイナルファンタジーの يارك 象徴的 كوجيما な لو 要素も Xbox バトルに落とし込んでいます。 Intergalactic We cannot show Mortal it today, Kombat but we adapted an iconic Final Fantasy element to the battle experience. ティファの戦いはまだまだ終わりません。ぜひこれからの展開にも期待してください。 Tifa's fight is far from over. We hope you all look forward to what's coming next. ありがとうございます。ありがとうございます。 تيفا اللي يعرف فاينل فانتسي وحتى ستريت فايتر. Thank you to Hamaguchi-san and Nakayama-san for coming all the way from Japan to join us for that special moment on stage. Then we'll see you guys again later this year. All right. Well, now it has come time for our final announcement. آخر ياري. I know. What's it gonna be, guys? Any guesses? No. And frankly, I don't know what I could say to set this moment up besides this. يلا. Get ready for the final battle. Long ago, a shadow fell upon our planet. Guided by calamity, one man sought dominion through reunion. By his will, a Final star Fantasy. fell. A meteor called forth to Ce bring nu se Final Fantasy? ruin to all. But our planet answered, awakening mighty weapons to stand against this celestial threat. Now, hope endures in those who fight. Long story short, the world's in trouble. It has been for a while. So what are we waiting for? Let's give Sephiroth the beating of a lifetime. فاينل فانتسي 7 باشی سێم ئەوە نەبوو کە چاوەڕێم دەکرد بەڵام ئەو کەسانێکی کەم فاینل فانتسی دەبێکمان دڵیان زۆر زۆر خۆشیان لەوان تێک مەدەستکە بەڵدم نییە من ئەمن فاینل فانتسی 7م نەکرد هەرم گرتی لە کاتێکی تایبەت نەزانم کینێ بەس بەڵێن زۆر زۆر خۆشە. As far as I can tell, these things don't distinguish between friend and foe. Save the planet by killing her protectors. تەنیا جمهوری فاینل فانتسی لەو هەستێکی داینە. لاوان دەڵێ وەڵا کۆنفرانس لاوازە. وەڵا کۆنفرانس زۆر باشە. بڵمان بینی چیتکەمان بینی یاریمان زۆر بینی. بیرم نیارەمەوەی. فاینل فانتسی 7 ناویتیە؟ Revelation. Okay, تا. Never would have made it this far without you guys. And I won't let you down. I promise. دریان پێ خۆشە. There you have it, and no, he's not done yet. Please join me in welcoming back to Summer Game Fest the director of Final Fantasy VII Revelation, Naoki Hamaguchi-san. Hamaguchi-san. تاستێکی بووە گرەی دەتێ هەموو هەفتێک لە کاتی بەرنامە سفرەنجیری ئاڵای کوردستانەکەت بە ڕێکی دانانێت تکایەت چایکە لە جێگەی پەردەکە دانێیان بیدە سەر تیڤەکە کاکە ڕزگار زۆر سپاس بۆ ناندی $5. ئۆکەی وەدەکەمەوە جارە
ئاڵای کوردستانەکەی بە جوانی دادنێ 物語を信じ待ち続けてくれた皆さんのおかげだと本当に感謝をしています I'm truly delighted to unveil Final Fantasy VII Revelation, which is launching simultaneously on all platforms. Okay, تایبەتی PlayStation نییە Final Fantasy VII هەم پلاتفۆرمەکان بێگزاری بڵێت. Thanks to every single one of you who continue to believe in the story and wait for this Resident Evil moment. یەکەم یاری بۆ عەرزیان کردم شەو. 今作のテーマは決意です。クラウドたちは最後の戦いに進むためそれぞれの決意と向き合います。 The central theme of this title is resolve. Cloud and his companions each confront their own destinies and find the resolve to march toward the final battle. そして私自身もこのシリーズを完結させるという決意を胸にこの I 作品と向き合っています。 I too have carried a promise in my heart throughout this journey. The resolve to see the series through to its very end. 皆さんに最高の形でお届けします。ぜひ見届けてください。 We're committed to delivering this experience in its ultimate form. Please stay with us and witness what lies beyond that resolve. Today, to help guide us on our path, please show me in Welcome to the Stage the voice of Vincent Valentine, Matt Mercer. Thank you very much, Hamaguchi-san. It's truly a privilege to be here with you today, if you know me. There's honestly so much to see in Revelation. I think we just kind of need to dive right in. What do you say? Let's do it. Take it away, Matt. I don't mind if I do. As we reunite with our heroes, the meteor looms in the skies above, a constant reminder of your mission and the grave threats you'll confront as you embark upon your journey and face the epic conclusion of the remake series. Aboard the Highwind, your very own airship, and the pride of the Shinra fleet, you'll take to the skies and witness our most expansive open world yet. The outskirts of Midgard, the sun-drenched archipelago, the warrior nation of Wutai. Simply pick a direction and set sail. But how can you be expected to protect the whole world at once? You'll need to cover ground fast. I am not jumping. No way, no how. Don't worry. These parachutes are top of the line. Pull the cord. La vidéo sprawdzili inshallah bas debil nekam ala kai bas telewizjon kai dad nam bazwani. At any moment in the open world, simply pilot the Highwind to your destination and take a leap of faith. With the wind rushing past, you'll descend seamlessly from the sky above to the ground below. Where will the winds guide you first? That freedom is in your hands. But no matter your destination, to defeat your enemy, you'll need a fighting chance. And that starts with your trusted allies. At long last, with the world teetering on a blade's edge, everyone assembles at Cloud's side, forming an epic ensemble of heroes, each with their own story that brings you closer together than ever. But a good unit needs more than friendship to save the day. It needs a disciplined combat regiment. The hybrid battle system, established in Remake and refined in Rebirth, is perfected in Revelation, putting even more power in your hands. In fluid, real-time action, seamlessly switch between party members to even the odds. Then, when the fight calls for strategy, enter tactical mode to unleash a suite of powerful new spells and abilities. Activate devastating synergies with your companions. And of course, call on mighty summoned entities that can turn the tide of battle. Summoning Ifrit never gets old. There are truly some chill-inducing fights ahead in Revelation. I'm so excited to see all of your reactions. It's gonna be amazing. I'm guessing you have a favorite character to play in battles? I might be a little biased, but since you brought it up,
Let's have a look at our newest coffin-dwelling companion, Vincent Valentine. I won't return to my coffin until we've put Sephiroth in case. Vincent is a deft gunslinger, capable of delivering precise, high-yield shots. But there's more to this secretive former Turk than meets the eye. The result of experimentation at the hands of Shinra. Vincent can transform into the Galleon beast at the press of a button, gaining tremendous power while transformed. And when combined with the skills of a certain ace pilot, their high-impact synergies disrupt the fight with ferocious results. The Leaping Lancer, the Dashing Dragoon, the one and only Sid Highwind. Sid Highwind, the cantankerous pilot extraordinaire, joins the party and their mission to defeat Sephiroth. Sid's command of his lance allows him to rapidly close the distance for powerful strikes, or engage in sweeping area of effect attacks to bring a whole host of enemies to heel. But to fully control the battlefield, skill with a weapon only gets you so far. To further augment your combat capabilities, try this on for size. Function Integrated Tactical Suitwear, or the FITS system for short, allows you to further customize your playstyle with new uniforms imbued with unique movesets. Alongside your equipment and materia, FITS gives you an extra edge in battle. And to face what's coming, you'll need all the strength you can muster. Say you're dead. Sensing its fate hanging in the balance, the planet itself has unleashed its last line of defense. The weapons. Ancient beasts that are larger than life and capable of untold destruction. Will you be enough to stop them before it's too late? As the world is torn apart, you and your friends must unite. In Revelation, we come to the thrilling conclusion of the Final Fantasy VII saga. And your mission is clear. Take up your Buster Sword, equip your materia, and stand together. One last time. These skies belong to me! Hope you're ready! زۆریان پیشاندا لەو گەمە. Well, thank you all. Thank you, Hamaguchi-san, for bringing us this extended look at Final Fantasy VII Revelation. I think I speak for all of us when I say we cannot wait to play it. But, Mark, I think we ended the video too early. I hate to leave a story unfinished. Is that right? بەرواری بڵاوکردنەوە. Well, then, we better take a look. Get the cannon back online! Now! At last, بەهاری the promise is 2027. fulfilled. The journey ends here. سەرتای پلتفۆرمەکانیش بەردەستبووی. ئەپیسۆد 1 و 2 3. There you have it, Final Fantasy VII Revelation coming to all platforms next spring, which is appropriate for today because SGF is really a celebration of games across all platforms. Thank you to Hamaguchi-san, Kiru-san, and the team at Square for that very special announcement. And thanks to Lucy for a great job coaching. Didn't she do great? زۆر سپاسی لوسی دەکەین بێگومان بۆم شەو لەگەڵ هیچ دانیەوە.
Thanks, Jeff. What an amazing way to end the show, but that's not all, because coming up right now is Day of the Devs with a look at many new independent game titles, including multiple new game announcements. That's right, tons of awesome indie games, so make sure to stay tuned and watch that, and we will see you live this August in Germany for Gamescom Opening Night Live, streaming live on Tuesday, August 25th. Until then, have a great summer, everybody. Thanks for watching. Day of the Devs starts right now. کنفرانسش کراب نبوو تۆزێک درێژ بوو دەکرا باشتری کرد بە جێف بەڵام هەر باش بوو یاری گەورەمان بینی یاری باشمان بینی بەڕاستی بە تایبەتیش ریزنی بڵەکە زۆر نازدار بووە گۆ لەبیرتان کرد چەندی یاری پیشاندا یاری زۆر پیشاندا شەمەر گەیم فێست شەمەر گەیم فێست ئەو مامە حەمەد دەڵێ ئەنچارتد 5 و GTA 6 تێدایە کە یاریمان باش بینی خراپ نەبوو ئەوە ڕزنی بڵەنوەیەکەم کەپێت ئێلن ئایسۆلیشن ئەو یاریت زۆر نازدار بوو بڵەت مەسەج نازدار بوو تینەج میوتن نینجا تۆرتڵمان بینی ئەو کڕۆسفایر نازدار بوو چیت کەمان بینی بەدڵم بۆ من ئەوەش نازدار بوو نا سۆیەکەیە نا سۆیەکە نە ئەوە 1666 ئەوەش خراپ نەبوو دوانێ پلەیستێشن باشتری دانابی سەمەرگەیم فێسەش هەمیان دارە نایە ترۆیلەکان پلەیستێشن هەریچی دار نایشتا مهم کۆنفرانسێکی باش بە بڕای من شتی باش تێدا بوو و هیوادارم ئەوەی خۆشەویستش بەدڵتان ببی و ساعت چەندە دووە سبەی داوامیشم هەیە زۆرە خێستا سپاستان دەکەم خۆشەویستەکانم هیوادارم لایڤەکەتان بەدڵ ببی کاتەکەم دگمێن لایک و سەبسکرایب لەبیر نەکەن یاخود فۆڵۆ بکەن لە تیکتۆکی لە بۆ بینی بابەت زیاتر چاوتان ماز دەکەم دەڵێ هەمە کاتم بە کوشتندا هیچ نەبوو زۆر وێران بوو ڕزنی بۆ دیت تازە چار یاری نۆژمارد یعنی بەسە ڕزنیڤڵەکە بامیە بوو سزاین ڕزنیڤڵ بەڕێوەیە شتی باش تێدایە چاوەڕێ بن ئینشاءالله هەوڵ دەدەم کۆنفرانسەکە یەکەس بۆ کەش بگوازمەوە بەڵام بەڵێ نادەم 100% لە بەرەوەی لە دەوامم بزانم کو دەبی ئەگەر نەشتوانم بشی گوازمەوە ڕیکۆردی خۆم دەکەم لە دەوام کە سەیری کۆنفرانسەکە دەکەم ڕیکۆردەکەی دوای مۆنتاژی کورتیۆ دەکەم ریاکشنەکەی باڵ دەکەمەوە لە یوتیوب چاوەڕێ بن تاوەکو ڕۆژی یەکشەممە چاوتان ماز